Okulonda kwa umma kwa ncha. Yeah, bakongezayo Ministry of Gender yasazewo biyingiramu olwa communication gye bazze bafuna from the cluster leaders bali abalala, not the center. Naye bano abalanga boolaba Northern Region, Eastern biki babadde balina okwemulugunya kungi nga baga nti elections ziri wala nnyo, so kati kiri accessible okuvotinga. So ministry bweyafunye letters nyingi ne basalawo kiyingira mu gamba anedda musoke muyimirize tutereeze. Yes. Mwenga mukinawo kibayambidde. First of all, nze nga president abaddeko, okay, akyaliko kinkolera because nina membership all over the country. Ate abasinga more than 60%, 70% abadde beemulugunya. Kati ekyo tekinkolera. Mba njagala at least the more people I have who are happier, the better for my regime and the better for my campaign. So kino kinkolera. Baba nga basazeewo nti no bagenda fundinga, bagenda kunoonya funds ezireeta ezimaking sure nti buli omu avotinga. For me it is better. Okay, government okuvayo neyingira mu kintu kino. Is it a disorganization or is it helping the music industry? I think it's helping. I don't think we get to pick and choose when we are saying government is helping us and when it's not. Because ojjukira mu lockdown twekubira wa? Twekubira gulu mu government. All the time try to gamba, you need to recognize us, we need to get recognized by the government. So tetusobola kukyuka ate tugambe kati tubeetaaga. Okitegeera. I don't think their involvement kintu kibi. Bazze batuyambe na kati baagala tuyamba, so nze sikiraba mbubi. Okay. Nawe mbadde emisana ne tuwulira ti government mu kukijjamo kiyingiramu abagundi aba board abali babatwala abasinga bakirabye bubi bavudde mu WhatsApp group ezenjawulo batandise okwekandaganga bagenda aba police board. Yes, aba police board batandise okulivinga some WhatsApp groups. So I'm thinking oba kikomao because kunze making a sense ndoza bali badde basanyufu because we twatandika kino ekintu ekya online we kyagaana ne balonda this ekyoga nti no tukole physical elections bayikwasa kimu nti tewali funds tebalina sente zikola regional elections. That's why bakitadde mu city so nga bagamba abana bambi mutegere butegeezi the association has no money, so come and vote so that we finish this. The major problem gye bali bekwasa yali ki kajja kati ministry evayo nega nti no ffe tugenda zireeta sente mutuwa obudde butono, let's mobilize funds and give the money. Nze kundowooza yange nayerowoozeza nti basanyufu. Yes, so kiri surprising nti babadde bava mu WhatsApp groups, so maybe kya just WhatsApp groups naye nga mu mpapula bakyali okitegeera nekyo kibaawo. Sindi kino tekitegeeza nti nno in somehow bade mu kavuyo kana akabaddewo balina engeri bade bakafunamu kati government wezza okutereeza balaba balina we bagenda okuluzingira ensonga lwaki batanso kivaamu. That's a good angle of looking at it. Naye ate kati nze saagala kubuulira eggwanga ebintu byesikakasa. Yeah, so ebyo byonna abaana abasinga kye bali okulowooza right now naye tubawa obudde maybe bajja kuvayo banyonyole lwaki essaawa zino banyiivu ate nga funds ekibadde tunoonya bekikwatako basazeewo zitwa. Bwetwogera gavumenti okuyingira mu nsonga zino omukulu Jeff yavuddeyo n'agamba nti gavumenti erina kuyingira mu kintu kubanga this is a private entity era agenda kukibalekera. Yes, 2 years ago njagala Mr. Jeff wa electoral committee ajjukiremu maybe tamanyi mmanyi engeri gye yaze just right now for elections ayinza okuba nga history ya umma tagimanyi. 2 years ago ffenna twenoonyeza gavumenti okitegeera twaginoonya mpaka ggulu abaana bazunga because we're looking for the government to look at us and see where we are. It does not mean that we are a government parastatal. No, kitegeeza just we recognize government erina tuyamba because tuli banna Uganda, we are part of their governance, this country. So we are under gender, and then also twakola tuwa yaffe yonna eya okufuna n'ettutumule twafuna zava mu sente zava mu microfinance support center MSC, and that is an arm of the government. Endala neziva from UNCC, NCF, that's another arm of the government. So it did not make us a government parastatal then, ngatufuna 60 million. Why does it make us a government parastatal now that we're having elections? You understand? That doesn't mean anything. It just means that they want us to do the right thing in our ministry. In our ministry tutwala eyaga tukole ebintu mitendere mitufu. That's it. Nze sirowooza it's because they want to own umma. Nedda. Betty Amongo minister we yavudde ekintu kino n'akubawo ebbaluwa abasinga ekyaba kisinzo bakyankalanya nti kigambibwa nti mulina constitution ey'okubiri.
ekyabaddewo is that in the beginning twalina constitution gye twali tugenderako nze gye naswearingirako na buli kimu for the last 2 years naye bwe twagenza okumeetinga minisita netusanga nti no waliyo constitution endala yes so it was just recently wano we twafunye nti no policy board erina constitution endala gye tutamanyiiko yes eyaayo ate constitution eyaabwe eri very different from ours because constitution eyaffe most of the responsibility eri executive constitution eyaabwe n'empya gye balina ebintu ebisinga biri byabwe you understand be basinga okubeera n'amaanyi na buli kimu so ekyo kyalabise just in the last few days ekyabaddewo which was it makes somebody doubt what is happening but kyonna gye kiri there are no elections tomorrow just okutangaza mukati yes police board eriko baani bosobola okujjukirako bensobola okujjukirako Silver Kyagulanyi Mr. Sematalo Halima kuliko the former presidents bombi Waikibenda ne Sophie Gombia kuliko Bushington kuliko Ruchi kuliko Hilda Mani yeah best abo bensobola okujjukira right now WhatsApp group yes and then muyina okubabuuza because nange right now all I can tell you will be rumors all my thoughts naye nga sagatula no mpayiriza omuntu yenna because bibaddewo leero so omuntu w'obudde bayinza okuvayo ne bannyonnyola ekintu ky'okuba nti no bagenda kukola ballot paper kinaakola ekya ballot kikola ekya ballot I still think that it works I still think nature online kikola because online was the easiest way buli omu gyali asobola okukola kyokusendinga in there asobola okuvotinga from where they are ate kiri secret so omuntu ali protected because artists were very close kizibu nnyo okulonda side so nze ndaba byombi bikola so webaga nti no online kyali kigaanye twali tusuubira nti bagenda kitereeza because it just slowed down at a certain point nebanga network eyonoonese so nali manyi they're just going to fix the online thing and do it again ekyabalo kiri still good the problem is having somebody or for example Karamoja I know traveling Joe asule leero abeere abana kyebajja kuvaawo until we balangira wina waabwe and then nature so that means accommodation for 2 days and emmere gye bagenda okulya the whole day kugamba all that budget nene nnyo eteeka ku muntu just to come and vote yeah I think at the end of the day both those things are good but how tubikoze tutya ye problem wakitegeerako nti no baba wa milioni 10 yeah nakiwulirako but the truth is account nze gyemmanyiko as the Uma executive ebadde te receiving a sente ezo so simanyi muwendo gwa sente ze ba receiving nze nedda policy board mbuuza Sindi abantu abasinga bagamba mbu amanyigo gali mu Kalulu ka online online now vude no gamba nti like byonna bijja kukola yes tewali funds yes yeah yes tewali funds kiringo ekiraga nti no zino clusters endala tezijja kukola era tebajja kulonda fund cluster endala zirina okulonda they have to that is why we're at this point right now until election baziyimiriza until elections zibeera fair nti buli omu asobola okulonda nti bwe tuba tulemedde okukola polling stations mu zonna 18 clusters wakiri buli region einako ki polling station nti omuntu yeetaaga kujja Kampala aba north maybe bonna bakuŋŋaanira Gulu aba east bonna bakuŋŋaanira Mbale something like that and then everybody has access kino abantu kibalowooza nti sirina votes wane Kampala that is not true e Kampala tulina bamemba 1,100 mulabye bameka nga bagamba nti tebagala Sindi. You see what I'm saying? Yeah, at most balinga 10. At most there are 100 people. What about the 1,099? You understand? What about those? There are very many. 1,000 other people have said nothing. They are quiet. You understand? So there is nothing like there is no Cindy at Ayagala regions and I support you one. It you see it both sides. Yes, both sides. Nze enchamba de mubulungi ne mbubimba dengenda kubira. Ministry, yes, ministry eba kolachi teba kubiyimiriza. Era still nali baddewo. Chikambiwa nti Wuma, it's a private company. Era registered under like over 10 people. Ngamwe muli n'erinnya erya Cindy Sanyu. Chino chiri clarify about it. Yeah, Uma is a company limited by guarantee. It is. In the beginning it wasn't, but then when we started lobbying for funds we realized teri muntu afiringa safe okuwa funds atenga tolichi you cannot be sued and you can't sue. That is somebody needs to hold you accountable. Na ebo banga toli company limited by guarantee tebasobola kusuwinga tebakuinako buyinza bonna. So omuntu abati okuteekamu akaja. So that became a stumbling block. Ne tugamba nyi kino tukimale kiveewo. So we registered
no with advice from our elders bona ba police board bakimanyako ne batugamba mugende mu registering ekyo kiggwe and then you can lobby for the funds. Omuntu wajira akiraba mu kitu ekitegeeza limited kitegeeza ati no oyina mu shares sindi mweguza wuma teri yajeguza leadership eya uma yasalawo nti so that we get the funds ezaliwo go and register it as a what? As a company. That is what happened. Kitegeeza buli kati ofunako omugabo gwo buli ekijja si bwe kiri naawe nedda it's an arrangement erine mu constitution of how these things work tekiri bwe kityo abalala banawagira batya ekintu kya wuma nga bakimanyi kya bwannannyini ky'abantu nga 10 no the only reason that happened is so that we can be held accountable. Oshitegera if it's not limited by guarantee mutasobola kuwa sente because agamba bwozirya n'ozibba tasobola kukomawo n'akola ki n'akusuwinga. That is the only reason, not because nti gwe nefina amasannyalaze mwabali mu kintu kino behind everything. Simanyi lwaki mbona yadduse ne register register buli omu agirina. Jeff yawa buli omu ba opponent bange bonna balina register y'abalonzi because twalina campaigninga so yatuwa buli omu namuwa on the same platform nagamba bano abantu mubakubire mugende mukole ki mu campaigning so buli omu alina register. Era buli agezaako kubayingirira nawe mukwate muti muteeka wali ekibuye bambi nedda si bwe kiri nedda ekintu mulina ki-investigating and you find out the real truth kubanga awali campaign ebigambo biba bingi okitegeera buli omu alina okukubira side ye kati temuwuliza buli kimu just find out the truth. Abantu abalagamba nti sindi kino ekintu mulimu kiryamu buli sente temwagala kita ekituufu ki? Ebibuuzo ebimu from the beginning of this thing. Sinze voter. Kati mubulire yes. Yakoze statement olunaku olwaleero agamba nti sindi mukadde yagwako dda abaana batawo. Kyogamba ye mupya nze atategedde. No, si enze alonda. You know, kati balize gyendi if I'm a voter, but I'm not a voter because I'm campaigning. So ekyomugabira entebe akisabe ba voter sinze nze ndi opponent. Ekiddako katukirinde simanyi tugenda kuba ne meeting ku meeting ga NCF ne UNCC so kyonna ekigenda okuva mu eyo meeting kye tugenda obabuulira. Naye gwe kino kikolera osigala oli president. Era nsigala nze aliko ku ntebe. It's the king herself. Mukwano gwa Daddy Andre. Nina nchichi. Naye owaye olaba otya bwe weewa